Yes, good morning to everybody. In this session, we will discuss about one of the important statement that is Cayley-Hamilton theorem, which is very useful for IITs mains aspirants. Okay, చాలా ఇంపార్టెంట్ థీరం అండి ఇది. ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల యూస్ ఏంటంటే మన పవర్స్ ను మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A 4 3, A 4 4, A 4 5, A 4 6 అంటే పవర్స్ ఆఫ్ ఏ ను ఈజీగా కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ది సేమ్ టైం ఒక స్ట్రక్చర్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది ఎలా అంటే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫైస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. We know square matrix. What is square matrix? If number of rows and number of columns are same, that is called square matrix. Okay, no doubt about that one. Suppose if I take here A is equal to so 2 by 2 order matrix, it is a square matrix. Suppose if I take A equal to suppose 3 by 3 order matrix, it is also square matrix. Like that, we have to write whatever it is. So this type of matrices satisfies characteristic equation. What is characteristic equation? What is the structure of the characteristic equation means? So this is a structure mod A minus lambda into I equal to 0. Okay, mod A minus lambda into I equal to 0. So here I'm writing here the characteristic equation structure equal to mod A minus lambda into I equal to 0. So lambda means some constant, some constant. Particularly, it is called eigenvalues. Eigenvalue. Particularly, it is called eigenvalue. So that is some terminology about the some constants here. Okay. So characteristic equation means mod A minus lambda into I equal to 0. Okay, right, fine. So I will explain how we are going to count that characteristic equation by taking simple example. Here my example is just I'm going to take here A equal to 1, 2, 0, okay, minus 3, something like that. Okay, here just I want to find here characteristic equation. Okay, so this can be written as mod, so 1 minus lambda, so 2, 0, minus 3 minus lambda equal to 0. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ మిడిల్ లో అంటే ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి మాత్రమే మైనస్ లాంబ్డాను అప్లై చేస్తున్నానండి. ఓకే, ఈ రిమైనింగ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే అదర్ దాన్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, ఈ 2 0 అనేది అలాగే ఉంచున్నాను. సో వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ అన్నమాట. రైట్, 1 minus lambda, 2 0 minus 3 minus lambda equal to 0. So this can be written as, apply here cross multiplication, 1 minus lambda into minus 3 minus lambda. So minus, here it is 2 into 0, that equal to 0. Right. So this will provide 1 minus lambda into minus 3 minus lambda equal to 0. So term by term multiplication, 1 into minus 3, 1 into minus lambda. So plus 3 lambda plus lambda square. This is equivalent to 0. So this will provide, so lambda square plus 2 lambda minus 3 equivalent to 0. So this is called characteristic equation. So this is called characteristic equation. According to the statement, every square matrix will satisfy the characteristic equation. That means what here? So just replace A in the place of lambda. Just I want to replace A in the place of lambda. That means A, here also I'm going to put here A. So then we will get here, so A square minus, sorry, plus 2 into A minus 3 into I. Just input here I means what here? Yes, identity matrix. So this is equivalent to 0. Okay, if suppose if you take A is equal to 3 by 3, then you have to take here I also 3 by 3 order matrix. Okay, if you take A is equal to 2 by 2, then I also we have to select 2 by 2 order identity matrix. So this is a statement of the Cayley-Hamilton theorem. Okay, Cayley-Hamilton theorem. Right here, one important statement, one important formula
one important point which should be noticed. That means what here? Yes. So this is a quadratic equation, So quadratic equation, after solving these two equation, this equation will get here, suppose lambda 1 and a lambda 2. So these two values are called eigenvalues. Eigenvalues. Suppose if you take 3 by 2 order matrix, we will get here lambda 1, lambda 2, lambda 3 like that. If you take suppose fourth order matrix, then we will get here lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 like that. Okay. So particularly lambda values are called eigenvalues here. So here one important statement, sum of the eigenvalues, that means lambda 1 plus lambda 2 is equal to yes, trace of the matrix. Trace of A. This is one of the important condition. Trace of A. What you trace here? Some of the principal diagonal elements are called trace of A. Some of the principal diagonal element is called trace of A. So what about here? Yes, lambda 1 into lambda 2, product of the eigenvalue. Product of the eigenvalue is nothing but determinant of A. So this is applied for 3 by 3 order matrix and 4 by 4 order matrix, whatever it is. Okay. Okay, fine. So what is use of this? Yes, what is use of this structure means? Yes, we will form one form to another form, as well as we will count the powers of A also. Suppose if I take here, suppose if I take from this equation, A square is equal to, so 3i minus 2a like that. So if I want the A cube, then multiple with A on both sides, then we get what here? A cubed is equal to 3 into I into A, that is A, minus 2 into A into A, that is A square. Suppose if I want here A power 4, so that means 3 into A into A square, 2 into A square into A, that is A cubed. So like this, we will count the powers of A also. So that one important point is we will count powers of A. Powers of A. We will count powers of A. So this is a information we obtained from Cayley-Hamilton theorem. Okay, right, fine. So next we go to some standard, yes, some standard results are there. So determinant of adjoint of A is equal to determinant of A power n minus 1 whole power 2, n minus 1 power 2. Next, suppose your matrix is in the form, so P power n. So P power n. So P power n is equal to, suppose 1 0 0 3 n 1 0 n into n plus 1 divided by 2 3 square 3 n 1. సో ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నట్లయితే సపోజ్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా 1 1 1 ఇది మ్యాచ్ అయి 1 1 1 క్లియర్ గా మ్యాచ్. నెక్స్ట్ ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 0. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి 0. సో నెక్స్ట్ బిలో ది ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్, సో 3n 3n అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 ఇలా ఉండాలి, మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో ఇలాంటి ఫామ్ ఉన్నప్పుడు మనం పీ పవర్ ఎన్ మనం ఈజీ ఫైన్, అంటే ఎన్ అనేది సమ్. సపోజ్ మనకు పీ స్క్వేర్ కావాలనుకోండి, పీ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు, సో సపోజ్ ఇఫ్ వాంట్ హియర్ పీ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ పీ పవర్ 5 అనుకోండి, సో టేక్ హియర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ 5. బట్ ఈ స్ట్రక్చర్ లో ఉండాలి, అంటే వన్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్రామ్స్ లో 1 1 1 above the principal elements must be 0 అలా ఉండాలి. ఓకే, ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం P45 P46 ఏదైనా కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ సపోజ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు AIJ n/n స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్. n/n అంటే nth ఆర్డర్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ AIJ అంటే ఏంటి, టోటల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి కలిపి ఒక సింపుల్ ఫార్ములా చెప్తున్నాడు, AIJ అనేసి. I అంటే సో ith రో, J అంటే jth రో, అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డర్ of the matrix. Okay, right. So here k is equal to some constant. So then, so determinant of k into a అంటే ka అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ను ఒక కాన్స్టెంట్ తో మల్టిప్లై చేయవచ్చు. ఒక కాన్స్టెంట్, either it is a positive value or a negative value, whatever it is. Okay,
సో ఇలా మనం మల్టిపుల్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ యొక్క డిటర్మినెంట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందంటే సో కే పవర్ ఎన్ ఇంటూ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏకు ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎన్ అంటే ఏంటి? ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్. ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా. సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సమ్ some important one of the previous mains level question. So if the matrix is A is equal to 1 1 2 1 3 4 1 minus 1 3 and B is equal to adjoint of A, C is equal to some constant, that means yes, it is of the form K into A form, okay, 3 into A, then we will count adjoint of determinant of adjoint B divided by determinant of C, right? So what it want here, so determinant of adjoint of B, so divided by determinant of C. So this is equal to determinant of adjoint of B. B means what here? Adjoint of A, which should be replaced here. Adjoint of A, so all divided by determinant of C. What is C here? So 3 into A. So 3 into A. Just now we we learned some standard results. So determinant of adjoint A means what here? So determinant of A power n minus 1 whole power 2. So whole divided by, so this can be written as 3 power. What is order of the matrix? So that is obviously 3 by 3 order matrix. So here n is equal to, here n is equal to 3. So n is equal to 3. So that means, so 3 power 3 is determinant of A. So first we should be count here determinant of A. So determinant of A is equal to, so 1 into, so 3 into 3, that is equal to 9, minus 4 into minus 1, that is equal to plus 4. Next minus 1 into 1 into 3, that is equal to 3. 4 into 1, that is equal to 4. Next plus 2 into minus 1 minus 3. So this is equivalent to, so 30 minus of minus plus 1. Okay, next minus 4, yes, minus 8 here. So this is equivalent to 6. 14 minus 8 is equal to 6. So that is value of determinant of A. So det A. Okay. So then clearly we know n is equal to 3. So that is order of the matrix. So these two values we have to put here. These two values we have to put here. So then determinant of A means that is 6 and n is equal to 3. 3 minus 1 whole power 2. So whole divided by 3 cubed. 3 cubed means that is equal to 3 into 3 into 3, that is equal to 27. Into determinant of A is equal to, that equal to 6. So this is equivalent to 6. 3 minus 1, 2 square. 2 square means that is equal to 4. Whole divided by 27 into 6. Okay. 6 ones are again get cancelled. 1 6 1 6 get cancelled. So that means 6 into 6 whole divided by 27. So 3 2 ja, 3 9 ja. Next 3 3 ja. Next 3 2 ja. 3 1 ja, 3 2 ja. So this is equal to what here? 2 into 2, that is equal to 4. 4 into 2, that is equal to 8. 8 is your answer. So your answer is 8. కాబట్టి ఇంత సింపుల్ గా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మనకు ఏం అర్థమవుతుందంటే మనకు ఆ డెటర్మినెంట్ అడ్జాయింట్ మధ్య ఉన్నటువంటి కనెక్షన్స్ వాటి యొక్క ఫార్ములాస్ స్టాండర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే డెటర్మినెంట్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు, సో డెట్ ఏ పవర్ n minus 1 whole power 2 అనేటువంటి ఫార్ములాస్ కానీ, సో డెటర్మినెంట్ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఏ, కాన్స్టెంట్ పవర్ ఆర్డర్ ఇంటూ డెటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ అనేటువంటి ఫార్ములాస్ కరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, రైట్. కొన్ని స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి డెటర్మినెంట్, అది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, సో ఎలాంటి మ్యాట్రిక్స్ కు ఎలా చేయాలి, ఇలాంటి టెక్నిక్స్ అన్ని మీరు బై ప్రాక్టీసింగ్ లో ఈజీగా మీకు అర్థం. ఈ సింప్లిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసే కొద్దీ మీకు ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అది అలవాటు అయిపోతుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ గో టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం.
Yes, here A is equal to 2294 and I is equal to 1001 and 10 into A power minus 1. So inverse matrix 10 times of the inverse matrix equal to how much? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ మనం కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం ప్రకారం మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు కదా. కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం ప్రకారం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా సాల్వ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ? సపోజ్ ఏ ఇన్వర్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఎస్ జనరల్ గా ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటో, ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఎస్ 1/determinant ఆఫ్ ఏ ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కదా ఫార్ములా, రైట్. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఏబిసిడి అనేది 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్. సో 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏని ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఎస్ డి ఎస్ మైనస్ బి మైనస్ సి ఏగా నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఫర్ 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్. అంటే జస్ట్ నంబర్స్ రీప్లేస్ చేసుకుందాం. సో ఏ డి ప్లస్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, డి అనేది ఏ ప్లస్ లో షిఫ్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ప్లస్ బి అనేది మైనస్ బిగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ప్లస్ సి అనేది మైనస్ సిగా కన్వర్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. కాబట్టి వెరీ సింపుల్ గా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అట్ ది సేమ్ టైం నెక్స్ట్ డెటర్మినెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో డెటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ అనేది ఎలా ఫైండ్, సో దీనికి డెటర్మినెంట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారు? సో డెటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు determinant of A is equal to yes 2 into 4 that is equal to 8 minus 9 into 2 that is equal to 8. So this is equal to minus 10. So minus 10 is determinant value. So count here A inverse. So A inverse is equal to 1 by minus 10. So into, so 4 yes 2 minus 2 minus 9. I have to write here. Okay. So this is A inverse. This is A inverse. Okay. Right. సో ఇలా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ అన్నాడు కాబట్టి 10 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 10 ఇంటూ -1/10 ఇంటూ సో 4 -2 -9 2గా రాసుకోవచ్చు. సో 10 10 గెట్ క్యాన్సల్, దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఎస్ -4 2 ఎస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ +9 2గా నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో that is 10 into A inverse matrix. 10 into A inverse matrix మనం 10 into A inverse matrix గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ రిలేషన్ ఎలా ఉందంటే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ చూసుకున్నట్లయితే 4i minus a minus 4i, a minus 6i, 6i minus a ఇలాంటి పాలినామియల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు. పాలినామియల్ ఫార్ములా ఉంది అంటే మనం ఇలాంటి ఏ ఇన్వర్స్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవడం అనే మెథడ్ కన్నా బెటర్ టు గో ఫర్ కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఒక పాలినామియల్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం ప్రకారం సాల్వ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అన్నమాట. అంటే హయ్యర్ పవర్స్ ఉన్నా కానీ ఒక పాలినామియల్ అంటే ఒక ఇక్కడేమో మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ గో టు ది క్వశ్చన్, 10 ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అన్నాడు. 10 ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఉన్నప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అడుగుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ 10 ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ అంటే వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మ్యాట్రిక్స్ అని అడగట్లేదు, ఆ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఫార్మేషన్ అడుగుతున్నాడు. అంటే పాలినామియల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు. అంటే పాలినామియల్ ఫార్ములా అడుగుతున్నాడు అంటే డెఫినెట్లీ గో ఫార్ టు ది కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం. సో దాన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు మనం కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం ప్రకారం అంటే ఎస్ ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఎస్ బై కేలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం by Cayley-Hamilton theorem. Yes, determinant of so 2 minus lambda, yes 2 9 4 minus lambda. So this is equivalent to 0. So this will provide so 2 minus lambda into 4 minus lambda minus 2 into 9 that is equal to 18. This is equal to 0. So term by term multiplication 2 into 4 that is equal to 8 minus 2 into lambda 2 lambda minus 4 lambda plus lambda square. Okay, minus 18 equal to 0. So this will provide so lambda square minus 6 lambda minus 18 plus 8 that is equal to minus 10. This is equivalent to 0. So this is the Cayley-Hamilton. Because according to Cayley-Hamilton theorem, every square matrix satisfies the own characteristic equation. కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లాంబ్డా ప్లేస్ లో
ఈ అనేది ఇన్పుట్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు కేలీ-హామిల్టన్. కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా మనం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ ఏ మైనస్ 10 ఈక్వల్ టు 0గా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే కాన్స్టెంట్కు తర్వాత ఒక ఐ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ అంటే ఏంటి? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కదా, రైట్ అలా అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాడు, ఇక్కడ ఏ ఇన్వర్స్ కావాలంటాడు. కాబట్టి ఏ ఇన్వర్స్ మనం ఏ ఇన్వర్స్ వచ్చినట్టు రాసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, సో ఇక్కడ 10 ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇంటూ ఐని నేను సబ్జెక్ట్గా తీసుకున్నాను అనుకోండి. 10 ఇంటూ ఐని సబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటే సో 10 ఇంటూ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ ఏగా రాసుకోవచ్చు. సో ఐ వాంట్ హియర్ వాట్ హియర్ ఏ ఇన్వర్స్ కావాలి. ఏ ఇన్వర్స్ కావాలంటే ఏ ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ చేత మనం మల్టిపుల్ చేస్తాం. కాబట్టి సో 10 ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది? ఏ ఇన్వర్స్ అవుతుంది. కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ మైనస్ 6 ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏ. సో 6 ఏ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్, that is equal to I. So finally we get here. So finally we get so 10 into A inverse is equal to A minus 6I గా రాసుకోవచ్చు. A minus 6I. Which one is correct here? Option C is correct. Option C is correct. అలా కానీ ఈ మెథడ్ అనేది డోంట్ గో టు అప్లై దిస్ మెథడ్. అంటే ఈ మెథడ్ అంతా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం. సో ఇది జనరల్ మెథడ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మనం అన్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో డోంట్ గో దిస్. బెటర్ టు డూ హియర్ కేలీ-హామిల్టన్. ఓకే, మనకు ఒకే ఈక్వేషన్ లో కరెక్ట్ గా కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, అది ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ సపోజ్ ఏ పవర్ 4 అని అనుకోండి, ఏ పవర్ 4 ను కనుక్కోవచ్చు. ఏ పవర్ 5 అంటే ఏ పవర్ 5 ని కనుక్కోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వి విల్ డూ త్రూ కేలీ-హామిల్టన్ థియరం. సో దట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ ప్రొసీజర్, రైట్. ఎప్పుడంటే మీకు ఈక్వేషన్ ఫార్ములా అడిగినప్పుడు క్వశ్చన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ను పాలినామియల్ ఫార్మ్ లో అడుగుతున్నాడు అంటే దట్ ఈస్ కేలీ-హామిల్టన్ థియరం ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలని అర్థం, రైట్. సో నెక్స్ట్ we will go to the next question. Yes, here we have so P is equal to some matrix 3 by 3 order matrix and Q equal to some Qij 3 by 3. సో ఇక్కడ Qij అంటే ఏంటి? సో అది కూడా ఒక మ్యాట్రిక్స్, అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా కలిపి ఒక సింపుల్ ఫామ్ లో Qij అనేసి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. సో దట్ ఈస్ 3 by 3 order మ్యాట్రిక్స్. ఈ టూ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క రిలేషన్ ఎలా ఉందంటే సచ్ దాట్ Q minus P power 5 is equal to I3 ఫామ్ లో ఉంది. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి మనం క్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి క్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం, రైట్. అలాగే ఈ క్యూ టర్మ్ లో ఉండేటువంటి క్యూ మ్యాట్రిక్స్ లో ఉండేటువంటి నంబర్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ నంబర్స్ మనం ఆపరేట్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రిజల్టే మనకు ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. కాబట్టి సో ఈ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ క్యూను కనుక్కోవాలి. క్యూ అంటే మనకు అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకు తెలియదు, అన్నోన్ వాల్యూస్ కదా. ఆ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే మనకు క్యూ అనేది మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు యాక్చువల్లీ ప్రాబ్లమ్, సో దిస్ క్యూ, ఎస్ దిస్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ హియర్ P పవర్ 5 ప్లస్ ఐగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ P పవర్ 5 అనేది దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. P అనేది ఎలా ఇచ్చాడు ఇక్కడ? సో ఇక్కడ సో 1 0 0 సో 3 1 0 సో 9 3 1 ఇది కదండి P ఈక్వల్ టు. సో ఇది ఇందాక మనం ఒక స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ చెప్పాము. సో ప్రిన్సిపల్ డయాగ్రామ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా 1 1 1 ఉంది. సో అబౌవ్ ప్రిన్సిపల్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని కూడా 0 0 0 ఉంది అనుకోండి. దీని లోయర్ ట్రయాంగులర్ అంటాం కదా, లోయర్ ట్రయాంగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే. అది కూడా ఎలా ఉందంటే స్ట్రక్చర్ సపోజ్ 3 అంటే 3 into 1 గా రాసుకోవచ్చు. 3 into 1. సో ఇక్కడ 3 అంటే 3 into 1. సో ఇక్కడ n ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో n into n plus 1 divided by 2 into 3 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు. n అంటే సో ఇక్కడ P పవర్ 1 ఉంది కదా, పవర్ అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 తీసుకోండి. n ఈక్వల్ 1 తీసుకుంటే 1 into 1 plus 1 డివైడ్ బై 2. సో 2 డివైడ్ బై 2 గెట్ క్యాన్సల్, ఓకే 1. సో 3 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 9 కదా, ఈ వాల్యూ 9. అంటే మనం డెఫినెట్ గా మనకు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే P పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 0 0 నెక్స్ట్ 3n, yes here it is 1 0, here it is n into n plus 1 divide by 2 into 3 square, next here 3n that is 1. ఈ ఫార్మేట్ లో మనం ఈజీగా నోట్ చేయాలి. అంటే P పవర్ 5 అంటే P స్క్వేర్ ఇంటూ P కనుక్కోవాలి కదా.
అంటే మనం 2 టైమ్స్ చేస్తేనే కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అవుతాం. పీ స్క్వేర్ కనుక్కోవడమే టఫ్గా అంటే సమ్ సిచ్యువేషన్స్లో. ఇంకా P43, P44, P45 అనేది వీ ఫీల్ హైలీ టఫ్. కాబట్టి బెటర్ టు అప్లై హియర్ దిస్ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్. కాబట్టి ఇక్కడ సో P⁴n ఉంది, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 5 పెట్టండి. n ప్లేస్ లో 5 ఎందుకంటే P⁴5 కాబట్టి. కాబట్టి P⁴5 ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 1 0 0. సో 3 ఇంటూ 5 నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ 1 0, ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 5 పెట్టండి. సో 5 ఇంటూ 5 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 2. సో 3 స్క్వేర్ అలాగే ఉంచండి. సో 3 ఇంటూ 5 నెక్స్ట్ 1. So this will provide, so P⁴5 is equal to, so 1 0 0, next to 15, next to 1 0, next 5 plus 1, that is equal what here, 5 plus 1 6, 6 by 2 3, 5 into 3 15, 15 into 9, 15 into 9, 15 into 9, I think 135, yes 135, 135 we have to keep here, 135, 135. Next 3 into 5, that is equal to 15. Next 1 we have to write. Okay, right. So that is P⁴5. మనం P⁴5 ను ఇలా సింపుల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో దిస్ P⁴5 we have to keep here P⁴5 here. So 1 0 0, next to 15, next to 1 0, next to 135, next to 15, next to 1, next to plus. So I means what here? Yes, identity matrix 1 0 0 0 1 0, next is 0 0 1, right? So ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని సమ్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు, సో 1 plus 1 that is equal to, so 0 plus 0 that is equal 0, 0 plus 0 that is equal 0, next to 15 plus 0 15, next to 1 plus 1 that is equal to 0 plus 0 that is equal 0. So 135 plus 0 135, next 15 plus 0 15, next 1 plus 0 1 plus 1 that is equal to. So this is our required Q. So this is our required Q గా మనం ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ Q అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ నుంచే, ఎందుకంటే ఇక్కడ Q అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లోని ఎలిమెంట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు క్వశ్చన్ లో కదా. ఈ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? Q అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లో ఉంటుంది కదా, రైట్? ఎందుకంటే Q21 Q31 Q32 అన్నాడు కాబట్టి. సో ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ క్లియర్లీ లైస్ ఇన్ Q మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి. సో Q21 అన్నాడు. Q21 అంటే ఏంటి? Q21 అంటే సో సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం, సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ Q21. నేను ఇంకొక వేలో చెప్తా చూడండి. ఎస్, దిస్ ఇస్ వాట్ హియర్, దిస్ ఇస్ Q21 సెకండ్ రో ఫస్ట్, Q31 ఎస్ థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలం, నెక్స్ట్ Q32 థర్డ్ రో సెకండ్. ది 3 ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ను మనం సో దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఎస్, Q21 సో దట్ ఈస్ 15, Q31 that is equal to 135 divided by Q32 that is equal to 15. So how much here? I think 150. So divided by 15. So 15 ones are 15 ones are 15. So this is equal to 10. 10 is your answer. Which one is correct here? Fourth option is correct. సో అలా చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం P⁴5 కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. ఓకే, బీ వెరీ కేర్ఫుల్, కీప్ స్టడీ, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.